There we got a very hard noise. Hello everyone, nice to see so many here in Ukraine. It's my first time in Ukraine, so for me it's very exciting to be here. Я впервые в Украине и очень рада вас всех здесь видеть. This day is going to be a nice and interesting day. We're going to look at the beautiful collection called Shine from Angelo Seminara. Это будет очень замечательный день, и мы все увидим новую коллекцию Shine от Angelo Seminara. And I would say I've been lucky. I thought that I was coming to the ponytail country, but actually there were some girls who were up for shorter haircuts. И мне очень повезло, потому что я думала, что приеду в страну, где все очень закрытые, но я встретила очень открытых девочек. So that was nice. Myself, I'm Danish. I come from Copenhagen, up in Scandinavia. Я из Дании, я из Копенгагена в Скандинавии. Do you all know where Copenhagen is? Знаете, что такое Копенгаген, где находится? It's not like 2 weeks ago I was in Hong Kong, and when I said in Hong Kong that I come from Denmark, they think, Denmark's at the capital of Sweden, and I was like, hello. 2 недели назад я была в Гонконге, и когда сказала, что я из Копенгагена, все подумали, что это столица Швеции. Yeah, so actually I will call myself a little bit like the grandmom of Davines, have been working for the company for so many years. Поэтому я могу себя назвать бабушкой Davines, проработав в компании так много лет. Actually, I started 15 years ago, and when I started, Davines was a very, very small company. We only had the colors and then just a few styling products. Когда я начала работу в Davines 15 лет назад, это была очень-очень маленькая компания. Были только краски и очень мало средств для укладки. A lot of things has happened since that time, and it's been so interesting to follow the development with Davines. Очень много произошло с тех пор, и очень интересно наблюдать за развитием Davines. I have had the pleasure of working for Davines in Australia. I've lived there for a couple of years, working for Davines in Australia, New Zealand, and Asia. У меня был очень великолепный опыт работы в Австралии с Davines, в Новой Зеландии, в Азии. But now back in little tiny Denmark, and that's nice. Но я уже вернулась в малюсенькую крохотную Данию, и это великолепно. As a technician, I think it's a great thing if you're able still to work in a salon. I used to do this until 2 years ago, but unfortunately I'm traveling a little bit too much at the time to be in a salon. Я техник, и очень приятно работать в салоне, но поскольку я очень много путешествую, не работала уже 2 года. What I find nice about Davines is that it's a company who are so much into sustainable beauty. То, что мне очень нравится в Davines, это именно та компания, которая поддерживает красоту. If you see the beautiful stage with this green thing, I think it's very, very nice. Посмотрите на эту прекрасную сцену с этой зеленой травкой, очень красиво. And this is exactly what makes Davines special. When you look at the beautiful products and you see the few plants in between, it has a nice signature that here we're working with natural ingredients as much as possible. Именно это делает Davines такой прекрасной косметикой, поскольку мы работаем с натуральными ингредиентами. Do you all know where Davines is placed in Italy? Вы знаете, где находится сама компания Davines в Италии? No? Some maybe? Parma, see. Davines is placed in the north part of Italy, up in Parma, and Davines is a company which was founded in 1983. Davines расположена в северной части Италии, в Парме. Эта компания была основана в 1963 году. It's nice always to come to Parma, because this is not only the great city for Davines, this is also for the Parmigiano, the nice Parmesan cheese. And очень приятно каждый раз приезжать в Италию, в Парму, потому что это не только город Davines, но также город сыра Пармиджано. We are very proud in Davines to be part of this LifeGate organization that you can only be part of if you use certain kind of ingredients. And this organization is called Zero Impact. Мы очень горды быть частью Davines и очень горды тем, что мы можем использовать ингредиенты Davines, такие как Zero Impact. This means that in Davines we try as much as possible to take care of the environment,
of the nature of the people that works for us. Это означает, что мы очень хотим позаботиться о людях, об окружающей среде и используем именно натуральные ингредиенты. So, for example, in Madagascar, we have 250 cubic square meters of forest where we plant new trees for every time we're using the energy from trees. Например, в Мадагаскаре они садят в лесу, который занимает 250 гектаров, все время новые деревья, как только используют ресурсы. I think, as you probably also are, I'm so proud of working for a company when I look at the beautiful products, because it's both the design and it's also the history. Davines has a lot of history to each product. Как и вы, я очень горда работать с Davines, а также с маленькими баночками и продукцией, потому что у каждой баночки есть своя история. I think always when you enter a salon where you have a lot of different kind of products, immediately when you see Davines, it's like, this is something a little bit different. Я думаю, каждый раз, когда вы посещаете салон красоты и смотрите на продукцию Davines, вы думаете, она выглядит немножко иначе, чем другие. And this is not only the outside, which is special, we won a lot of prizes for this, but also the inside that we try to work with in the combination with nature to get the best out of the product and the nature. Также продукция выглядит хорошо не только снаружи, на что мы тоже тратим много денег, но также внутри. Мы пытаемся в продукцию вложить только естественные натуральные ингредиенты. But today it's about hair. It's about beautiful color, beautiful cuts. Но сегодня поговорим об окрашивании волос, а также о стрижках. So, for example, when you see the images up here behind the stage, you see a bit from the collection of Shine from Angelo Seminara. Если вы посмотрите на картины, которые расположены по бокам сцены, вы увидите образы из коллекции Angelo Seminara. His inspiration to this colors, to the colors for the collection, is very much from metallic. It can be metallic things you see in the nature, in the ocean, whatsoever. Very cool colors. Его вдохновил именно металлический цвет, то, что вы можете увидеть в океане, то есть именно холодные оттенки. And I thought, because it's summertime, I also want to show you just a bit of other colors as well. Конечно же, я хотела вам показать и немножко другие цвета, потому что на улице лето. So the first model that I would like to have on stage is where I'm going to show you a nice little color technique. На первой модели я хотела бы вам показать немножко технику окрашивания. Please take a seat. So what I've done here is that I've done a little bit of pre-color on the hair. Здесь я немного осветлила волосы. I use very much triangles for both color techniques and for cutting techniques. Я использую очень много треугольников и для окрашивания, и для стрижек. So what I wanted to have here is a look where I see some different colors coming through, but I'm not interested in a color where you see exactly when it's fading out. Я хотела бы здесь создать именно цвета, которые просматриваются друг за дружкой, и не хотела показать именно очень яркие цвета. So I'm gonna draw a little bit for you, so it's easier to understand what Я немного порисую, чтобы вам было понятнее, что она сделала. And yeah, you are so welcome to take notes, because you know what, записывать. You remember so much more when you take a bit of notes. Вы запомните гораздо больше, записывая. So this is my beautiful model seen from the top. This is her nose. It's a little bit pointing. Это модель вид сверху, носик, ушки. There we go. So normally she has her natural parting a little bit to the side. Обычно естественный пробор сбоку. So what I did here is that I do two triangles laying underneath the parting. То, что я делаю, я прорисовываю, отделяю два треугольника под пробором. I work with a slightly bigger triangle in the bigger side and a little bit less in the треугольник немного побольше со стороны, которая побольше от пробора, и поменьше с другой стороны. It's very important when you do this that you work very thin and tiny towards the back of the head, so you don't really notice where it ends. Очень важно, когда вы делаете треугольник, чтобы кончик был острым и длинным, чтобы незаметно было, где он заканчивается.
So in this area, the first thing I do is that I bleach it. Изначально я осветляю эту область. And for this bleach, I'm in love with a new color bleach. I think it's just amazing to work with. Я очень люблю осветлитель New Color, я думаю, с ним великолепно работать. So a new color bleaching powder. Have you all tried to work with a bleaching powder from a new color? Осветляющая пудра. Кто-то из вас работал уже с осветляющей пудрой? No? Some have, some haven't. I can say that the great benefits about this bleaching powder is that first of all, it's nice for us to work with because there's no smell. That's nice. Самое большое преимущество для нас работать с этой осветляющей пудрой то, что в ней нет запаха. It's made out of another ingredient than normally you use ammonium persulfate, but here you use sodium persulfate. Также состоит из аммония, но здесь мы используем sodium persulfate. Yeah. And this is just another way of lightening the hair with no smell. Это немножко другой способ осветления волос без запаха. So with this I take in my triangles here. Здесь я отделяю треугольники. And I apply the color a little bit from the roots, so I still have the darker roots. И наношу цвет, отступая от корня, так, чтобы корень был темным. Yeah. Always this will be a more natural, a more beautiful color result if you just take it 1 centimeter from the roots area. В результате вы получите естественнее окрашивание, если отступите 1 сантиметр от пробора. The other color that I've been working with in this area, the dark color. Второй цвет, с которым я поработала в этой области, это темный цвет. Is a 4.0 from a new color, and my 4.0 New Color. And my model's natural hair was on a level 5, so I just went down 1 level, and with this I used 20 volume. У модели цвет волос был 5.0, поэтому я опустилась на 1 уровень ниже и окрасила цвет 4.0. This thing that I'm writing here, the cream base, this is because a new color is our ammonium-free color system. CB – это кремовая база, кремовая основа, потому что у нас наша краска без аммония. It's an amazing system where you're able to cover the hair 100% and you're able to lift it up to 4 levels without ammonia. Удивительная система, когда вы можете окрасить волосы и поднять на 1 тон светлее сделать без аммония. But instead of ammonia, we're using a natural ingredient to alkalize the hair to be able to open up the cuticles of the hair. То есть вместо аммония мы используем другие ингредиенты, которые позволяют открыть кутикулы волос. So in a new color, we also have a little tiny color system called Pure Color. Также в New Color у нас есть маленькая система, которая называется Pure Color. Pure Color is a little line of 6 different tones. Это линейка из 6 различных цветов, оттенков. And this is blue, it's violet, it's green, yellow, orange and red. Голубой, фиолетовый, зеленый, желтый, оранжевый и красный. These are permanent crazy colors. Это перманентные цвета. But I'm also able to mix them up in a very transparent way to get some very soft, very diffuse colors. Но также их можно смешать, чтобы получить легкие оттеночные цвета. In this case, I wanted to make it very sophisticated, very soft in the dark hair, so I've mixed it up like a transparent color. В этом случае я хотела смешать, чтобы создать очень легкий цвет, прозрачный цвет. So with these colors, I've mixed them up with the cream base and with 5 volume. Я смешала с кремовой базой Cream Base и 5 Volume. So 5 volume is only like 1.5% of peroxide. 5 Volume имеет только 1,5% пероксида. And of course, in this one, I'm also using the cream base. Always you have to use the third ingredients as well. Когда вы используете кремовую базу Cream Base, всегда нужно использовать третий ингредиент. Yeah. So here it's a very, very soft mixture. It's only 1.5 gram of the pigments to 20 gram of activator. Здесь очень-очень легкое смешивание, легкий цвет, 1,5 грамма пигмента и 20 грамм активатора. I think these techniques where we're using the colors
coming from underneath the parting is techniques that I'm using so much myself. Техника, которую мы используем, окрашивание от пробора, это техника, которую я сама очень часто использую. And you know what? When you're working on the salon, this would be so much easier than doing highlights dun, 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 all over the hair. You just do like 2 sections of a triangle, but the result is just so beautiful, I find. Когда вы работать будете в салоне, очень легко сделать окрашивание таким образом, треугольниками, а не делать мелирование по всей голове. What is nice about a new color is that there is no smell to this color because we're not working with ammonia. New color не имеет никакого запаха, потому что мы не работаем с аммонием. And it's very, very easy to mix and apply to the hair. Очень легко смешивать и наносить на волосы. Now, do you all know flamboyage? Кто из вас знает, все ли знают фламбояж? Да, да, да. This is a Davines tool, also something that our artistic director Angelo Seminara invented for colors. Тоже используется в Davines, это то, что наш художественный директор Анджело Семинара придумал для окрашивания. For the looks that we see in fashion at the moment, where we see darker roots and we see just colors coming from underneath, the flamboyage works amazing. То, что мы видим сейчас, то, что в моде, то есть темные корни и окрашенные волосы, лучше всего использовать технику фламбояж. You know what? I think we go a little bit more back because I hate to stand with my back to any of your audience. Отойдем немножко назад. I will just remove the chair a little bit. So, I think I can see more of you. Yeah, take a seat. So with the flamboyage, it works so nice and easy because it's kind of a glue paper that sticks to the hair, so it makes it very, very nice and easy to work with. С фламбояжем работать очень легко, потому что это клеящиеся полосочки, которые вы отрываете и приклеиваете к волосам. Ta-da-ta-da. Here we go. So what I will do with this hair here is that I will still leave some of them with the blonde color because I actually like that quite a lot. То, что я сделаю, я немного оставлю белого цвета, потому что мне он очень нравится. What I did after the bleaching, I forgot to tell you, was that the hair was very, very warm because you had the hair colored. So you can imagine when you bleach that there come a lot of. Забыла вам сказать, что я также окрасила волосы после того, как я их осветлила, поскольку волосы имели очень теплый оттенок. Волосы до этого были окрашены. So I just toned it with at 10.12 from mask. Я затонировала 10-12 маск. 10.12 is this beautiful blonde color that gives a nice coolness to the hair. 10-12 очень красивый цвет, который добавляет холодный оттенок волосам. When I'm using the flamboyage, I apply the color this way, but I could also, you can do it in 1,000 different ways. Когда я использую технику фламбояж, я наношу краску таким образом, но вы можете наносить ее другими способами. I do a little mixture of the blue and the violet together. Я смешиваю голубой и фиолетовые цвета вместе. And then it's nice and easy to control. So when you finish, you just put it up here. Очень легко контролировать, когда заканчиваешь, приклеиваешь верхнюю часть. Then I leave one section with the blonde hair in between here. Затем я оставляю секцию осветленных волос. What you could do as well up against these cool colors is that you could also work with a warm color as a base color. Также вы можете работать с теплыми цветами, как базовый цвет. It could be, for example, a Coca-Cola brown color that we use as a base in between the other colors. Это может быть цвет Coca-Cola, коричневый цвет, который вы используете между базовым цветом. And the Coca-Cola brown color is the colors 4.14, 5.14. I think they look a little bit like a Coca-Cola, so I call them Coca-Cola. Цвета такие, как 4.1, выглядят по цвету как Coca-Cola, поэтому я их так и называю. This is the 4.14 is also a very popular color,
amongst our Это clients 414, тоже очень популярный цвет наших клиентов. because it got a bit of warmness to it, but it's not too much. Он придает немного тепла, но не слишком много. Are you able to see? It's okay with the Вам видно? camera? Yeah? Yeah. Data. I learned one word. Я выучила одно слово, да-да. So depending on where my model does her parting, she will have different colors coming through, and this is what I like, that you're able to offer your client that she can change her look after what she likes. В зависимости от того, где модель сделает пробор, она имеет самые разные цвета, поэтому можно менять свой образ, делая пробор в другом месте. In this way, everyone can do highlights because it's so easy to control with flamboyage. Таким образом, также можно делать мурирование, потому что очень легко контролировать с полосками фламбояж. I shift with the colors, so alternate starting with the blue in every second and the violet in the other section. Я меняю цвета. Сначала я начинаю голубой, потом продолжаю фиолетовым. And I mix them into each other, so I mix the colors together here. И я смешиваю цвета вместе, чтобы они переходили один в один. It's actually very much like being an artist. Очень похоже на творчество художника. I guess somehow, as hairdressers, we can call us artists. Поэтому, наверное, нас можно назвать художниками. How many of you like to paint on canvas? Кто любит рисовать на полотне? Yeah, we see some hands. I love it myself. I do a lot of paintings. So the last one I did in my living room is 2 meters times 1.80. Я обожаю рисовать, и последняя картина, которую я сделала, была 2 на 1 метр. Because it got so much to do with being a hairdresser as well, that we like to mix colors, see different textures of Очень интересно, будучи парикмахером, мастером, видеть разные цвета, разные текстуры. So this is one way to work with flamboyage when you want it colored all the way from the roots area. Это один из способов работы с фламбояжем, если вы хотите окрасить волосы от корней. And I will show you in a little while how to do it if you just want to color the ends. И я вам покажу, как работать с этими полосками, если вы хотите окрасить только концы. So guys, normally when I'm doing color on stage, of course I would wear gloves. Обычно, когда я произвожу окрашивание на сцене, я одеваю перчатки. But here I really don't get in touch with the color, so Но здесь я к цвету не касаюсь, поэтому перчатки не одеваю. Okay, I'll come here. So what to do when the client wants to change her look? Что же делать, когда клиент хочет изменить свой внешний вид? Then it's easy because these colors will fade out pretty quickly because I do it like a transparent color. Очень легко, потому что эти цвета смоются, потому что они имеют полупрозрачную текстуру. But then what I could do is that I can make a nice mixture of our conditioners, our shampoos from Alchemic, and I can create a beautiful fashion shades for her, customize a conditioner. So that's what I do quite a lot. То, что я могу сделать, это смешать различные кондиционеры из линейки Alchemic, и поэтому она может иметь самые разные цвета. Alchemic line, do you know what I'm talking about? Вы знаете линию Alchemic? Понимаете, о чем я говорю? Yeah. Da. This is the beautiful products that we have down here. So it looks like this. And we got the 6 different shades that you can use on all kind of hair. You can use it on a natural hair to create a nice tone, a nice shine. 6 различных оттенков, которые можно смешивать, и они придадут красивый вид, красивый цвет и тон вашим волосам.
But you could also use it on bleached hair. Mix the reds and the silver, for example. That's what I do on my own hair as well. The conditioners, and then you can make them as beautiful pastel tones. What everyone with blonde hair are so much into at the moment, the nice pastel tones. Также вы можете смешивать различные тона, например, серебристые и красные. Это то, что я сделала на своих волосах, и вы получите очень красивый розоватый оттенок. So when I worked at the salon and I said to my client, you know what, I will make a little personal custom